Election of elected leaders are opposed to the proposed scrapping of county women representative seats. The leaders say the position was key in empowering women. The leaders who spoke at Kangundo DEB Primary School grounds, where Machakos woman representative Joyce Kamene Kasimbi launched this year's National Government Affirmative Action Fund program, said the push was against the intended gender parity. And in Kabarnet, Baringo woman MP Gladwell Cheruiyot also opposed the proposal, saying she would fight for more women representation in Parliament. Wageni wenzetu, amjamboni tena. Msiogope, tutasimama na nyinyi kidete, ndani ya mbunge, nje ya mbunge, juu ya paa, kando kando, katikati na mbele, ili tuhakikishe ya kwamba wakina mama Kenya hii wamepata haki yao bila wasiwasi. Itawezekanaje? 52% of the people of Kenya are women. We need a voice. Na sio ati tunabembelezana, that is our right. Hatutakubali tena bunge ikuwe ni bunge ya wanaume. Mimi kama mama mwakilishi ya wanawake, sina shida kama kero iliyoko ni kiti cha women rep. Sawa, mnaweza ondoa hilo jina, mradi tu mtuwekee nafasi ya mwanamke kwa bunge.